Hey folks, welcome to my next video. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா த நெக்ஸ்ட் பில்டிங் B2. அந்த B2ஓட டிசைன் அண்ட் இதை அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லைக் B1 அண்ட் B2 வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வில் பி கோயிங் த்ரூ தேட் அண்ட் வில் see how different the architecture is. லைக் B1 பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டார்க் தீம்டாக இருக்கும். வேறஸ் B2 பார்க்கும்போது நமக்கு it will be like a light themed one. And so we will be going through that, and this is the reception area and this is the stationery area where we will get things, notepad, pencils and the மாதிரி. And this is the common area we have, and common area we also have pantries, and this is the ground floor architecture. And இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேம் ஏரியா இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த கேம் ஏரியா தட் வி ஹாவ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் வி ஹாவ் த கேரம் அண்ட் த பால் பூல். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் இட் வில் பி ஃபாலோட் வித் த ரெஸ்ட் ரூம். அண்ட் when we go this way, and near opposite if we go, we have a common area to exit, and இதுவுமே ஒரு சிட்டிங் ஏரியா. அண்ட் இது வந்து போட்டிங்கன்னா கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கான டிசைன் இருக்கும். அண்ட் we will now get into this. We have the library here, and லைப்ரரிக்குமே நமக்கு ஆக்சஸ் வேணும். ஸோ லைப்ரரி மூலிமா நம்ம போவோம். ஸோ we'll have that. அண்ட் மோஸ்ட்லி இங்கே லைப்ரரிஸில் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் அண்ட் லைக் லேர்னிங் புக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இங்கே அப்படியே இஃப் யூ கோ த்ரூ திஸ் லைக் வில் ஹாவ் த அதர் லைக் டெக்னிக்கல் புக்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி இது எல்லாமே செல்ஃப் ஹெல்ப் அண்ட் டெக்னிக்கல் புக்ஸ் மட்டும்தான் கவர் அப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் ஏரியா. அண்ட் இங்கேயே நமக்கு ரீடிங் ஏரியாஸும் இருக்கும். ஸோ கேன் டேக் புக் அண்ட் வீட்டில் போய் படிக்கிறனாலும் படிக்கலாம், ஆர் we can லைக் இங்கேயே நம்ம வந்து படிக்கிறனாலும் படிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் that different. அண்ட் அங்கே நம்ம ஃபோன் ரூம் பார்த்த மாதிரி இங்கேயும் we will have the phone room. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it will be like a small phone room where you will have a charger and connecting point, and அதுதான் மெயினாக இருக்கிற ஏரியாஸ். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இது இங்கேயுமே லைக் மற்ற அந்த ஃப்ளோரில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒர்க்கிங் எதுவும் இருக்காது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா we have a working area as well included. இது கொஞ்சம் பெரிய பில்டிங். ஸோ when you check this out, we have this printing area. ஸோ இங்கே printing area இருக்கும். ஸோ we'll have that, and we also have the hockey area. So we'll having this hockey area alone. And அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா we'll get into the working area. And working area வந்து it will be huge. நம்ம இது பார்க்கும்போது இந்த ஏரியா மிஸ் பண்ணிட்டோம். this is the music room that we have. So music room is I think like time basedங்கிறனால லாக்டாக இருக்குது. பட் you will have all the equipments there, and like guitars and pianos அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ we'll have this, and we also have some meeting rooms in this ground floor. And like I think that's all about the ground floor here. We'll get into one of the first floor and see how the thing is different there. And ground floor போனீங்கன்னா we'll have the lunch area, and first floor போனீங்கன்னா we'll have the common area. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தாலும் நமக்கு வியூஸ் இருக்கும். And we'll go through the first floor. And first floorக்குள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் டோர்ஸாக இருக்கும்.
ஸோ the doors will and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் we have this common area. இங்கேயுமே நமக்கு கேரம், 8-ball pool அண்ட் டிடி டேபிள்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ that's the difference. And like I can show you this is like a private meeting room where you can meet people and they have this sofas and இங்கே லைட்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டடாக இருக்கும். ஸோ we'll have this thing and I can show you this. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த ஃப்ளோர்ஸில் இருக்க எல்லா மீட்டிங் ரூம்ஸும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா லைக் அந்த மீட்டிங் ரூம்ஸோட நேம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளோரில் வந்து தே ஹாவ் திஸ் ரிவர் தீம். ஸோ நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்க ரிவர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து கனெக்டடாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த திங். அண்ட் மோர் ப்ராபப்ளி லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிங்கிள் ஆர் 2 persons 1-on-1s அந்த மாதிரியான மீட்டிங் ரூம்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் பி த நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் ரூம் தட் வி ஹாவ். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் யூ கேன் ஒர்க் ஹியர் ஆர் யூ கேன் ஹாவ் த லைக் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் என்ஜாய் தட். வீல் கோ த்ரூ another big meeting room and we'll check. மேபி நமக்கு பிரம்மபுத்திரா வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ரூமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ யா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இதோட ஓவரால் டிசைன் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் பிரைட் தீம்ஸாக இருக்கும் rather than comparing to B1. ஸோ that's all the overall theme is. and maybe well இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் அங்கே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் ரூம்ஸ்க்கான அந்த திங்ஸ் இருக்குது. we have this and if we can also go to this working area. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஏரியாஸ் வந்து லைக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திஸ் சைட் அண்ட் திஸ் சைட் அதே மாதிரி அந்த கார்னர்லேயுமே நமக்கு ஒர்க்கிங் ஏரியாஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1Qன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, 1Yன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது போக போக நமக்கு ஒர்க்கிங் ஏரியாஸ் கேரி ஆன் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் த மெயின் தீம் ஹியர். அண்ட் இதுவும் மோர் ஆர் லெஸ் இதுதான் கம்ப்ளீட் ஒர்க்கிங் ஏரியா தட் வி ஹேவ். ஸோ இது வந்து நமக்கு லைக் ஈச் ஒன் வில் ஹாவ் அ 2 monitor setup and they will some set will have the computers and சில teams will have this like a connector and laptop டேரெக்டாக அவங்களோட 2 monitors-ஓட கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். and we have a different theme also here. ஸோ இதுவுமே ஒரு மீட்டிங் ரூம் மாதிரி தான். ஸோ இட்ஸ் லைக் மோர் லைக் 1 or 2 people ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஏரியாவாக இருக்கும். அண்ட் இங்கே இந்த நிறையா இண்டியோஜெனிக் டிசைன்ஸ் நிறையா வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் தட். அண்ட் we also have a small meeting rooms here, so which will be like few people stand-ups or like ஒரு டீம் மட்டும் மீட் பண்ணுற மாதிரியான ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ this is the basic thing that we have. and more or less இதுதான் வந்து இந்த சைடும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். யூ கேன் see here லைக் இந்த சைடும் மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து சேம் டிசைன் சேம் திங்ஸ் தான் இருக்கும். ஐ திங்க் ஸோ. அண்ட் இங்கே நமக்கு லாஸ்ட் எண்ட் வந்தீங்கன்னா வில் ஹாவ் த cafeteria. and so we'll have this cafeteria area. and சில ஃப்ளோர்ஸில் இந்த மாதிரி லேப்ஸு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாஸ் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க which is not allowed for everyone. and this is the cafeteria that we have. and we have this vending machine which has the chips and drinks and the மாதிரி. and we also have this coffee area where we can have coffees and like இதெல்லாமே நமக்கு வந்து ஐ டோன்ட் நோ இது இப்போ ஒர்க்கிங் ஸ்டேட்டில் இல்லை, பட் மோஸ்ட்லி லைக் இன்றைக்கி வீக்கெண்டில் தான் நான் இதை ஷூட் பண்ணுறேன். ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் சம் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்ஸ் போகும் வீக்கெண்ட்ஸ். அண்ட் யூ கான்ட் லைக் இது வந்து வீக் டேஸ்னால் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வச்சுருப்பாங்க. யூ கேன் சி திஸ் டிசைன் நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ ஓவரால் இது நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து
லைக் இட் வில் லுக் குட் ஓவரால். லைக் ஒரு நல்ல ஆம்பியன்ஸ், நல்ல ஒரு லைட்டிங். அண்ட் இங்கே வந்து வெளியே நம்ம பார்க்குறதுக்கும் உள்ளே இருக்கிறதுக்கும் இட் வில் பி லைக் எ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். நமக்கு உள்ள அந்த ஹீட்டோ இல்லை சன்லைட்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நமக்கு ஃபீல் ஆகாது. அண்ட் மோர் ப்ராபப்ளி லைக் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்ஸ் அது எல்லாமே வந்து நமக்கு இங்கே தான் இப்போ நடக்கும். ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் I think I can show this. This is like a theme for Microsoft, and இது வந்து like they encourage us to do this because that will help in a great building great products and the mari. So these are also some working areas. You can have chit chats or works inga and the mari. And I think that's all in the floor la nama cover panna vendiyadhu. So we have covered things. We have like everything here, and more of like I can show you the lift area maybe. So we'll see, this is the lift area that we have, and we have both leg and both hand access. So like in the COVID time like some people don't prefer going with this. So it's, and some notices like inge enter pannirupanga. So that's all about this floor, and more or less like this is the overall building 2 that we need to cover. And I think எல்லா ஃப்ளோர்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும். I can show you the next 2-3 floors as well, but like it's not that different. ஸோ இங்கே எல்லாமே என்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் நமக்கு நீட்ஸ் இருக்கும். எக்ஸிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து லைக் we just need to show our thumb. So I think that's all, it's enough. And நம்ம இதை ஆல்ரெடி கவர் பண்ணியாச்சு. So this is the way that we will exit to the next building, and building 3 will be the ending point we have. And this is the way I think we ended there first video. So it's like the ending of B1, and so that's all about the video. Thanks for watching.